Diálogos Transdisciplinares. Para isso, a gente vai receber Edward Schenken, Lúcia Darella, Laura Palavecino, Balu Fragoso e Guto Nóbrega. Uma salva de palmas, por favor. Gente, é um grande prazer receber novamente, né, esse grupo de pesquisa de excelência que é a mãe, representado pelos meus queridos, né, amigos que estão aqui, eu considero pessoas muito queridas, porque assim, elas participaram de todo o processo, né, acompanhando o processo, né, desde a idealização até a inauguração da academia. É um desafio, né, você criar um espaço cultural com tantas, digamos assim, idiosincrasias e especificidades, né? Então, é uma galeria de arte e tecnologia. Porém, assim, ao mesmo tempo é um desafio, mas é importante a gente abrir no mercado, a gente tem que se posicionar, trazer isso para o mainstream, a necessidade de entender que a arte está em um novo momento, né? E nesse momento, nesse recorte histórico, aqui a gente vai além das mídias esportes convencionais, né? E tem toda essa possibilidade de explorar, né, toda essa questão digital, né, e suportes assim, diferenciados que a tecnologia, nesse momento, possibilita, né, com um espaço criativo e com todas as ferramentas assim, que cada vez mais assim, nessa nossa contemporaneidade que estamos vivenciando, a gente se encontra com inteligência artificial, realidades mistas, tantas possibilidades de suportes digitais. Então, assim, a gente está vivendo um marco, né? Assim como no início do século passado a gente tivemos os impressionistas, hoje a gente tem aí toda uma geração de artistas, pesquisadores e entusiastas que estão nessa seara da arte e tecnologia. Agradeço a presença de todos vocês e também lanço esse espaço não só como uma galeria de arte, mas também um espaço onde seja um encontro de saberes, de ideias, de troca de experiências, né? Tanto para o público, quanto para a academia, quanto para pesquisadores, artistas. Então, a ideia é essa. E imbuído disso, esse ciclo de palestras e workshops, elas acabam se sintonizando com essa proposta. Que esse evento seja, não é mais o primeiro, né? O segundo, né? De muitos outros que virão. Obrigado aí. Obrigada, Bayern. E eu estou aqui para trazer para vocês uma edição dos Diálogos Transdisciplinares. Os diálogos são um conjunto de eventos que a gente realiza no Belas já há muitos anos. E tem como objetivo colocar pessoas de diferentes áreas, diferentes propósitos, diferentes áreas de conhecimento, para conversar sobre essa inovação, sobre esses novos caminhos, sobre as tecnologias, sobre a arte, a ciência e tudo que envolve essa política que a gente desenvolve no NAM. Então, a gente está tendo o nosso diálogo aqui, né, no MetaGallery, né, com o privilégio de estar nesse espaço, e convidando a Laura e a Lucia, que vem da Argentina, então, aqui fazer uma residência artística no NAM. Meu Edward Schenken está fazendo um pós-doc muito pegado junto com a gente no NAM. Então, a gente vai abrir essa conversa com a apresentação de vocês, cada um vai falar um pouquinho, e depois a gente fica com bate-papo até a hora. Tá. Eu só estou dando uma coisa. Sim, eu queria agradecer o pai da tarde aqui no espaço, estar com a gente aqui mais uma vez. Eu acho muito importante a gente criar esse espaço, né, a gente traga também a discussão para fora da academia. Se não fica coisa confinada dentro das instituições acadêmicas, mas nós somos artistas
fazendo um trabalho dentro da academia, né? Esse é um trabalho de arte, pensando sobre arte, com isso pensa sobre tecnologia, sobre ciência, é uma perspectiva do ponto de vista da arte, e trazer isso para o público e discutir juntos é super importante. Então, esse é o momento. Diálogos Transdisciplinares, como a já falou, ele é um modelo que a gente aplica no dado de criar esse confronto de ideias, né, e esse cruzamento de ideias. Normalmente, os tecnólogos não estão fazendo modelo que pessoas da mesma área, com trabalhos diferentes, distintos, mas a ideia é sempre trazer alguém da biologia, da ciência, da tecnologia, da astronomia, que seja, para fazer essa conversa. Mas a gente vai começar então hoje com os artistas que a Malu apresentou, e vamos começar então a falar. ¿Qué tal? Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Voy a hablar en castellano. Cualquier cosa me pueden preguntar acá o después. Muchas gracias a Chuto, Malu y también a la Alegría, donde están los panelists. Les cuento a mí, soy Laura Palavecinos, estudié Bellas Artes, tengo un máster en arte electrónica, también estudié diseño de imagen y sonido, trabajo en la industria del videojuego como diseñadora de interfaz de usuario, pero también hago videojuegos experimentales, soy artista transmedia y también investigo. Acá están mis espacios web y mis redes, por si quieren comunicarse, si quieren ver un poco más de lo que yo hago. Yo trabajo con el arte y la tecnología, haciendo mucho foco en lo que son las prácticas transdisciplinares e interdisciplinares, trabajando con muchas formas de arte visual sobre todo, y también interactuando con muchos tipos de conocimientos, con la astrología, no, astronomía, antropología, etnografía, también humanidades ambientales, biología, y trabajo con un montón de tipos de materiales, por ejemplo, con figuras encantadas, componentes electrónicos, cultivos de hongos, haciendo equipos con otras personas, metaversos, experiencias virtuales inmersivas, pixelar, distintos tipos de juegos de mesa, ilustración, dibujo tradicional y robótica. Para empezar, me gustaría mostrar algunos proyectos. ¿Podrías darle? Me gustaría mostrar algunos proyectos. Mira a tu alrededor. Si lo podemos reproducir desde la presentación sería... No, pero no le ya lo picamos antes. Mira a tu alrededor. Puede ser más bajito. Bueno, traje una pequeña selección de mis trabajos de los últimos años, y en este caso se trata de Mar Encantado, que es un proyecto inmersivo 360, 3D,
y básicamente es una descripción poética de lo que es la biodiversidad del mar argentino. Mar Encantado es una especie de recorrido a través de un bosque de algas, en los cuales se describen las criaturas vertebradas e invertebradas y objetos fantásticos que nos hablan un poco de la biodiversidad y de la importancia de la riqueza de la flora y la fauna del mar argentino, y también que habla un poco de las graves amenazas que enfrentan estos ecosistemas. Y también un poco hablo de lo que sería la posibilidad de un conocimiento que involucre la ciencia, pero que también involucre el afecto, la espiritualidad, que retoma un poco la psicología de la alquimia y que también hace eco del legado de una cultura que en el sur del mar argentino, que son los yamanas, una cultura que solía vivir en muy estrecho contacto con las aguas frías y tormentosas de este paisaje, y que tenían unos ritos de iniciación para las personas que se encargaban de cazar, en los cuales se iban a islas muy peligrosas y recogían unas piedras especiales que después se usaban para iluminarse en la noche. Ahora, si podemos volver a la presentación. Este proyecto, bueno, fue hecho con la colaboración de varias personas, programadores, yo que fui la productora, también una persona que hizo la narración y consultores tanto en lo que es arte técnico, como se le dice en los videojuegos a la persona que hace interactuar la programación con el arte, y también un consultor en oceanografía. Lo pueden jugar, está online, hace poquito que publicamos la última versión y a fines de octubre va a estar exhibido en una galería de arte en Liverpool por varios meses. Ahora también acá, play, por favor. Y la anterior acá. Bueno, como yo les comentaba, trabajo haciendo un diálogo entre diferentes disciplinas artísticas, formas de expresión. La publicidad, no traje los trabajos que yo pero he trabajado para publicidad también. No voy a mentir, y para entretenimiento mucho, sobre todo hace muchos años. Y en este caso se trata, bueno, de Star Seekers of Dream, o de Buscador Estelar de Sueño, que es un trabajo que forma parte de mi tesis de maestría en artes electrónicas, en la cual yo trataba de responder cómo podríamos conectarnos con el cielo como hacían los antiguos. Entonces propuse esta instalación que tiene animaciones interactivas, una maqueta de acrílico que sería como el setting ideal para observar el cielo como lo hacían los antiguos, y también en el centro un astrolabio, que es un dispositivo que se usaba mucho en la Edad Media para ubicarse a la noche mirando las posiciones de las estrellas. Pero en este caso lo usamos para visualizar constelaciones, que son figuras, motivos de representación que me guían en mi trayectoria artística. El próximo, por favor, slide. Como en otro tipo de dimensión, también quería compartirles este proyecto que fue desarrollado en el marco de la ESMA Jam, que fue una Jam por los derechos y la memoria en Argentina, que problematizaba todo el periodo histórico de lo que fue nuestra última dictadura militar en Argentina entre 1978 y 1983. Este es un predio recuperado donde funcionaba un centro militar de detención, y en el marco de esta jam que hicimos con Woman Inglesa Argentina, que es
una organización en la cual difundimos la participación de mujeres e identidades no binarias en el ámbito gamer, con los videojuegos, que es bastante masculino y heteronormativo, y yo participé como organizadora, pero también hice un videojuego que sucede en el marco de lo que sería el comienzo de la Copa Mundial de 1978, ¿no? Entonces nos pone en esa época histórica, pero desde los ojos y la voz de la mascota de una persona que había sido secuestrada. Entonces este es un juego de pixel art muy cortito, muy poético, yo le digo videojuego poema, en el cual la mascota busca con mucho afecto a su dueña, interactuando con los objetos de la casa, recorriendo las costumbres de esa época y de esta época, preguntándose, hablando incluso con los objetos y hablando incluso con otras mascotas y también con otros personajes que son insectos, que son quizás pájaros, y que de esta manera logran participar en lo que es un hecho artístico. Esto es una historia ficcional, por supuesto, pero inspirada en hechos reales. Y bueno, como a mí también me gusta mucho jugar electrónica, hace unos meses hice también un control alternativo, controles alternativos, saben lo que son, alternative controllers, son esos medios que usamos para jugar, pero que no son ni el joystick, ni el mouse, ni la Kinect, ni el teclado, sino que son como objetos hechos por nosotros para jugar de una manera diferente. Y bueno, yo hago muchos de estos experimentos, entonces interviene un gatito de peluche y ahora el gato de peluche junto con una arnesa pueden ser utilizados para interactuar con el videojuego, ¿no? El gato de peluche sería nuestro avatar, esa criatura a través de la cual nosotros nos ponemos en el lugar del personaje principal, y la rosa es un objeto importante en la historia, ¿no? Entonces, de esta manera yo creo esta instalación, que al igual que las otras instalaciones, siempre las concibo como espacio de transición, como un espacio de umbral, como un espacio transicional, ¿no? Como objetos transicionales que nos predisponen hacia otros aspectos y hacia otra manera de conectarnos con los objetos tecnológicos. ¿Podría ser el próximo slide, por favor? Y bueno, antes de ir terminando, quería mostrarles, acá no hay videos, bueno, eso soy yo con la instalación, con el gatito que funciona. Y para ir terminando, me gustaría compartirle Más allá del jardín o Beyond the Garden, que es la última obra en la que estoy trabajando, es un work in progress, que está inspirada en los paisajes vivos que existían a nuestro alrededor, de todas las personas que vivíamos con urbanos bonaerenses, es decir, en las afueras de la ciudad, cuando antes de que haya tanta contaminación, había un montón de insectos a nuestro alrededor, había un montón de sapos, había un montón de mariposas, de yuyos, de zanjas, y toda esa biodiversidad ahora está siendo perdida, ¿no? por todos los procesos de crisis ambientales y climáticas que estamos afrontando. Entonces, Beyond the Garden es un videojuego experimental que, como pueden observar, quizás no parece un videojuego, parece una ilustración, está hecha con lápices de grafito sobre papel, pero también en los últimos tiempos empecé a utilizar más Photoshop y medios digitales, porque si no, no iba a terminar más, porque la digitalización de todo lo que son estos dibujos lleva mucho tiempo, y es básicamente un videojuego en el cual
estamos en un paisaje afectado por la devastación ambiental, en un momento inmediatamente posterior al último episodio más destructivo, ¿no? Una gran bomba, una gran hecatombe. En ese momento, mágicamente, se despierta nuestro personaje principal, que es el jardinero, que es una especie de ciervo de los pantanos, un lactosero dicotón, ustedes tienen acá también, no sé cuál es su estado, pero como más cute. Es el único personaje por ahora que tiene como un diseño más cute, toda la demás estética es bastante naturalista. Y este personaje lo que hace es diseminar semillas de flores, porque las flores han desaparecido, y esas semillas de flores atraen polinizadores, y los polinizadores, a su vez, otros animales, otros aves, otros mamíferos, más plantas y más riqueza de nuevo de la vida. Todo este proyecto está hecho también haciendo consultorías ambientales, cursos en el botánico. Yo vivo muy cerca del Jardín Botánico de Buenos Aires, y también con mucha investigación sobre lo que es medios electrónicos también para interactuar con los videojuegos y las instalaciones. Y en este proyecto, si bien tiene una estética naturalista, yo mezclo ficción, maravilla y también mitos universales y creencias universales, ¿no? Hay mucho de animismo en mi obra. Yo leí mucho un libro que se llama La rama dorada de Fraser, y bueno, también leí mucho Joseph Campbell, Úrsula Le Guin, y y muchos también historias nativas argentinas sobre lo que es el uso de símbolos, las máscaras, los bailes, la invocación a los espíritus, la interconexión también que hay en Latinoamérica entre diferentes animales y las personas, el chamanismo y también un poco la semiosis que va más allá también de la simbología, y todo eso yo lo trato de incorporar en este proyecto. Puede ser el próximo slide, por favor. Y esto también, como les decía antes, tiene una manera de interacción con circuitos electrónicos que no se ven, están disimulados y que forman parte de esta instalación. Este proyecto fue mostrado por última vez hace unos meses en un festival que se llama Ladies en Londres. Yo no pude viajar, pero me mandaron fotos. Y la manera que tenemos de interactuar es mediante fotos, creo que se dice igual en castellano, en inglés y en portugués, que en este caso son ofrendas votivas, símbolos que funcionan mediante el contacto a través de la propiedad eléctrica del cuerpo humano o de cualquier cuerpo, ¿no?, que tenga conductividad eléctrica. Entonces, mediante la interacción con estos símbolos que representan el poder de la naturaleza para los antiguos, el agua, el fuego, el aire y la tierra, nosotros plantamos semillas, recorremos el paisaje del juego y podemos hacer que la biodiversidad resurja a la vez que interactuamos, contemplamos y reflexionamos sobre lo que hay detrás de esta experiencia. Una cuestión interesante, algo que en el diseño core le decimos dinámicas del juego, que no son exactamente las reglas, sino son esos comportamientos emergentes que permiten las mecánicas, es que se puede jugar de a 2, de a 3, de a 4, de a 5 tomados de la mano, ¿no? Entonces pasan estas cosas hermosas en las cuales la gente realmente se comunica con el sistema a través del afecto, y eso es lo que a mí me interesa. No solo despertar interés, conocimiento, sino también movilizar el afecto para que después nosotros queramos ir a la naturaleza realmente y no nos quedamos solamente con
aquello que vimos por medios tecnológicos o artísticos, y de esta manera poder ocasionar un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de comportamiento y eventualmente poder sanar un poco este mundo herido. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. As pessoas me chamam de só sobre Nossa, queria ver errar, errar. É possível agora não estou falando de esses caras podem ver uma mãozinha, faz isso. Eu não sei o que é isso. É impossível. Não chama para mim. Nossa, aí eu vejo. Tiene que conectar ahora. ¿Qué va a conectar? No, ya poner aquí como se hace. Pero voy yo. Oh, sí, sí. Pero entonces, el concepto de que ayuda a primar, sí, solo hay que guardar el que me estoy creyendo. Porque que igual ahora estás en los ojos. Deixar deixar para fazer perguntas, conversas, questões. É legal fazer a seguinte. Não, tem para saber. Olha, eu escrevo. Sim, isso é para mim. Não sei lá, já não sei grande. Ah, isso. Sí, sí, sí se clasifican como gráficos de convidados, que casi presidente is being used. Por eso, por eso. Que por eso me pongo de para lograr todo lo que bueno, and then it's really my life was so difficult to get the idea of this São maravilhosos. São maravilhosos. I don't think I can. Here, so this is Esse vídeo escreve em voz alta sem entendi terror e pode ser usado para controlar um computador usando apenas um seu
Mas o ar, verdade. Que isso é uma lei sem por quatro práticas de todas. In terms of information, Eu vou, né? Só isso que eu e as coisas, né? Não será capaz. Gracias. Vai só um, vai só um. Sí, igual muchos. Otra más, en vídeo. Sí, ahora va a ser. Mira. Mas sabe por que isso? Se you tell us, we mentioned to get back, Gracias, Kai. Bien. Hello, everyone. My name is Ed Shankin. Call me Eddie. Don't call me Dr. Shankin. Call me Professor. There was a time early in my career when I wanted to be called Professor Shankin, but I don't like that formality. So I just realized when I started my PhD program in 1993, I was a year younger. I'm at the age now when I'm a year older than Roy Ascot was when I started my PhD. Wow. Isn't that amazing? Where did the time go? So I'll start with that moment, just as a way of familiarizing you a little bit with my trajectory as a scholar and as a human being. My background began as an artist, as an undergrad, as a painter, and worked with collage and different things, and very conceptually oriented work. At least it's conceptual to me, much more conceptual than what others can do. And then I got into arts administration, and I went to business, and I worked in arts management again, and then worked on Wall Street, Goldman Sachs, a big bank, doing research and on financial instruments. And I started writing art criticism. And that's when something changed. I started writing art criticism and I shared my work with the artists I'd written about, either through their gallerists, the art galleries they showed at, or directly. And I remember one weekend morning getting a phone call from an artist I never met. He read what I'd written because I gave it to him, the owner of the gallery that he showed at. He called me up and said, "I read what you wrote about my work, and I'd like to know where you got those insights into my work." And I said, "Well, I just looked at it and experienced it, and that's what I experienced." And he said, "Well, you got it. That was exactly what I was aiming for."
And I haven't had many experiences in my life like that. It really made me think that maybe I have a special talent for writing about art, for seeing and understanding art and being able to convey that in words. There's a Greek term for that, it's called ekphrasis. And it's what I've been doing for many years now. Left Wall Street, I got into a PhD program in art history. And in the US, graduate school can be very expensive. Universities are I got a full scholarship and a stipend. It was like winning the lottery. I was so happy. And I arrived in my PhD program in 1993. 29 years old, I've had these different experiences, managing jazz musicians in New York, working in museums, working in art galleries. And I have no idea what I'm going to write my dissertation. I have no idea what I want to research. And I'm signed up to do this for a number of years. This is my new career path. It's 1993, and I'm thinking about the future. I'm thinking about my future. I'm thinking about the future more in general. And the year 2000 is about 7 years in the future. It's about the time that I'll be completing my PhD. And one of my friends, who is an art historian, had published an interactive CD-ROM. It was just like new technology in 1993 with whatever those ancient Mac things were. You put it in, and you could use your mouse and click things and move around. And I thought that was really cool because his CD-ROM was a scathing critique of the idea of interactivity itself. And another friend who became a famous artist, Leo de la Real, you knew me, especially with light. He was in a graduate program in New York, and he introduced me to the World Wide Web. Mosaic, the first publicly available web browser, had come out. And I saw multimedia on the web, and I saw interactive CD-ROMs, and I saw what I thought was the future of art. And I saw what I thought would be my future as an art historian. So then I realized, okay, I'm actually more interested in the future of art than I am in the history of art. And yet I've just started a PhD program in art history, not art future. But I also realized that if I wanted to understand what was happening in the present moment, much less the future, I also needed to understand the past. And when I looked at the history of how artists in the past had imagined the future, they invariably used the technologies and the scientific ideas of their time. So I realized that what I actually was most interested in was how artists envision the future and how they create artistic models that give us a little taste of it in the present. And that has been really a driving force for decades of research and writing. This is my website. I published these 4 books. And if you scroll down, as I do sometimes, these are all articles that I've written. And I look at this list of articles and I think, I must be absolutely crazy. How have I written so much? That's totally nuts. Other taste, it keeps going. Well, I guess I've been doing it a long time. But it just seems like, wow, I had like, okay, that's enough. We can go back. So, yeah, Laura and I were talking earlier, and she said, do you remember the things that you've written from before? And sometimes I don't. And occasionally I'll have a reason to go back to reread something I wrote. And I can't believe I wrote it. I have no recollection at all. And sometimes, if I'm lucky, I think, hey, that's not bad.
think I did a pretty good job with that. This was what I did 25 or 30 years ago. So if you can please go to the next tab. The first book that I was involved in is a collection of essays by Roy Ascott. And I was fortunate to have an advisor at my university, Duke University. Her name is Christine Stiles, and she's written extensively about performance art and trauma. And she knew Roy Ascott. So she introduced me to Roy Ascott's writings, and I read his work. And I read an essay from 1990 called Is There Love in the Telematic Embrace? And I thought, yes, that's it. What a great question. The telematic is computer networking. And he took computer networking and began using it as an artistic medium around 1980, late 70s, long 80s. Such a visionary. And so I got to meet Roy Ascott, and I read everything I could find on him. I met Roy in the summer of 1994. I went to Europe. I had funding from my university to go to art festivals. I went to Ars Electronica. I had a job working there. I went to ICEA, International Symposium of Electronic Arts, and I met all these people. And I met Roy Ascott in Helsinki at ICEA. And I said, Roy, your work is so amazing. But all your articles, they're like in Cambridge Opinion from 1964, Sculpture International, 1973. They're like scattered all over. No one has a sense of the extraordinary brilliance of your collected critical writings, your theoretical writings. And he said, well, I really appreciate that. MIT Press was interested, but they haven't done anything. And I said, well, Roy, I would love to edit that book. And he said, okay, well, come visit me at my place in Bristol after the conference, and we can talk about it. So he hosted me at his home in Bristol, very, very modest row house with a coal-burning stove, very traditional English home. And we talked for 3 days, and he showed me through his archives. And then it was time for me to go. And I was so grateful. It was an amazing, unforgettable experience. And I said, well, Roy, what do you think? Oh, yes. I said, what do I think about what? What do you think about me editing the book? He said, oh, yes, of course, you're the perfect person for it. I had completed just 1 year as my PhD program in art history, and Roy Ascott, who was like my hero, gave me the most incredible, generous gift. He trusted me with his work for bringing it to the world. I didn't know at the time that there is art history is a very old-fashioned discipline. Very, very old-fashioned. I don't have a lot of friends who are art historians for that reason. I don't work in an art history department. There is a saying in art history that you judge the significance of the art historian by the significance of the artist that they write about. And in 1993, Roy Ascott was not significant at all. Nobody knew Roy Ascott. Maybe a handful of people in the new media art. So I didn't realize what a risk I was taking in committing myself to writing about Roy Ascott. But I didn't care. That's what I wanted to do. I've always been driven by my passions, by what felt right to me, what felt necessary to me. So I started this book. I got a book, and it was just another stroke of amazing luck. My advisor, Christine Stiles, who introduced me to Roy Ascott, was publishing a book, a collection of essays at University of California Press, and she introduced me to her editor at the University of California Press, which is a very distinguished university, peer review,
publisher. And her name is Deborah Kirschman, and Deborah's assistant had unbelievably written her master's thesis on Roy Ascot. What are the chances? Like 0.0000001. So I got a book contract. It was like my second year of the graduate school. Okay, so that was really like threw me into something. And I know Roy Ascot is a very central figure here for Guto and Madhu, and I gather for many else. So Roy Ascot will be 90 years old in October. Isn't that amazing? And he's still going strong. Okay, next one, please. The book that I'm probably best known for is called Art and Electronic Media. And Roy said nice things about it. So now I'm kicking myself because I should have brought a copy of the book for your library. Next time I come, I'll bring a copy of the book. I just thought that it would be here. Okay. Now, I forgot. There is a preview. You can access this book, a lot of this book online. My big introductory essay. Yeah, you can. So yeah, maybe you can scroll down. So it's divided into different themes, and there are 3 sections. One is the survey essay that I wrote. The next is called documents with larger pictures and descriptions of those individual works. And then there's a collection of essays written by artists and scholars that are important to the field. And in the documents section, the writings by artists and scholars, I really emphasize artist writings by artists, because I believe that artists are the most important theorists of their own work. I rely heavily on what artists say to cultivate my own ideas. Okay. Thank you for scrolling through that. We can move on to the next one. So while I was traveling around and giving talks about this book, I encountered students who said, "Love your book. It's great, but we would like to be able to read it in our own language, and it's expensive." So one of the projects I did was a Spanish language translation of this book. And you don't have to download this, but you can download a free copy of that as well. And it fits great on a pad, and it is extensively hyperlinked. So you can read it and click on links, and it goes to multimedia content. Unfortunately, the website isn't working now, but I created a complement to the other book, Art and Electronic Media, called the Art and Electronic Media Online Companion. And that is accessible and has a ton of material on it when the website is functioning. I'm not sure why it's not running at the moment. But that enables people, between these Spanish language book that's free and the free download of a lot of the book Art and Electronic Media, I want my work to be accessible. Because one of the things that I learned, was New Year's Day in the year 2000. And I decided that I needed to have a website because I'd already published 6 articles. How would people find all of my work? So I created a website using Netscape Navigator, had its own built-in website developer.
And it was so easy, and I created a website. And I forgot this because out of the blue, I got an email from. Can you go back to that this tab? Yeah. I'll go back. Yeah, thanks. I got an email from the editor of Find Press. Would you be interested in doing a book in our series? This is a series called Themes and Movements of Contemporary. Would you be interested in doing a book in our Themes and Movements, which I love? It's a great series on art and electronic media. I'm still a grad student. I already have one book contract. And then this other one comes out of the blue. I asked him, how did you find out? Why me? How did you find out about me? Oh, we read your work on your website. Okay, so there's the story. By making things free, even I pirate my own work. I don't even have the publishing rights to put all my works online like that. But I mean, no one sued me yet. I'm not worried about it. A little bit of a pirata. Okay. So, yeah. So I created an online companion for this, and it's using Web 2.0, so people can register for an account and create their own articles and submit them for editorial review. And I've used this in my teaching, which has been wonderful because the students, their homework it's not just for me, it gets published online. So they get publications out of the course. And a lot of content has been generated in my courses and other professors who've used this book. I'm hoping to, okay, can we go back to this one? I'm hoping to do a Portuguese translation of this book. There is an existing Portuguese translation, which there's been some issues with getting it published, but I'm working with a colleague on that. Okay, so I did all this writing about our technology, and if you go back, oh, I'm sorry, can we go back to this? One tab to the left. Thank you. Yes, that one. Okay. No, I'm sorry, go back to this one. Telematic embrace. So a few years ago, I was looking at this book. Oh, can you just click on the I think that. Thanks. Oh, I'm sorry, go back. I was wrong. Oh, okay, go back. Yeah. So the title of this book, you can't read it. It says Telematic Embrace, Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness. And I've shared this with some of you already and some other things. But when I looked at the book, at the title of the book, the words that really are meaningful to me now really jump out, and it's in the same order as in the title. The three words: embrace visionary consciousness. The art, the technology, the series, they're all wonderful. But the core for me is to embrace visionary consciousness and embrace with that sense of love, of that love in the telematic. So I got tenure in 2016, and academia is a really difficult career. I don't recommend it to anyone. I've been very lucky. I think I've been very lucky, very fortunate. But for 15 years, I got my PhD in 2001. I had so many jobs. I worked first at Duke University, where I did my PhD. They hired me to create something new. And then I went to Savannah College of Art and Design. Then I went to UCLA as a visiting scholar for a year. Then I went to the University of Amsterdam. Then I went to the University of Memphis. Then I went to, what happened next?
University of Washington, Rhode Island School of Design. Finally, ending up at UC Santa Cruz. In 15 years, I had all those different jobs. And by the time my daughter was 5 years old, she lived in 6 cities. Totally crazy. I'm totally nuts. But perseverance is something that I can't emphasize enough. Without that perseverance, I don't know what I'd be doing. And I could have persevered and still not gotten a tenured position. Anyway, I did get tenure, and I started thinking, okay, I've spent many, many years cultivating this left brain, hyper-rational, analytic mode, thinking I live in my head. I'm totally out of balance. I need to lose my mind, recover my body, recover my heart. And just around this time, I discovered ecstatic dance. It was through a friend of mine who's born in Brazil. His name is Porangi. He's one amazing musician. And Porangi, I've been to many of his concerts and I danced at them, but there was one in Santa Cruz that was being hosted by the ecstatic dance community. And I went there and I saw all these people who dance like I dance, like crazy people. And I thought, wow, I found my dance family. I didn't even know I had a dance family. And there were these other people kind of leaning on each other and rolling on each other's backs, rolling on the floor and ending up in one pile of bodies rolling on top of each other. And I thought, oh my God, what does that mean? And that's contact improvisation. So I just was amazed with this. And so I started dancing a little bit then. And then my marriage, we separated and things opened up. It's not what I wanted. I didn't want to separate. I wanted us to stay together. But that's not what happened. And I'm actually, in retrospect, so grateful because my life has just opened up in so many different ways. Anyway, God in my body, learned so much from inhabiting my body through dance, through embodied experience, through interacting with other bodies in space, which can be very, very emotionally challenging. Like, oh, they responded to me in a way that hurt my feelings. They don't want to dance with me. They're just like, and you just get over that shit. You just have to let that go. It's just a dance. It's nothing to do with you. Well, I mean, maybe it is, but anyway, dance and embodied experience impacted my writing in tremendously important ways. If you go back here, I'll just show you the title of first slide. If we go up to the top, please. Yes, okay. Where is it? Embodied minds and in minded bodies. Michael Reese is this one here. Yeah. Maybe not. I don't know what this is. Oh, there it is. Okay, perfect. Embodied minds and in minded bodies. Michael Reese's synthetic cells playing with the virtual germination of joy and wisdom. So those of you who heard me talk last Thursday, a week ago at university, I mentioned how I reconfigured my intention, which I'd set as a graduate student. My intention then was to create and share knowledge. And I realized, looking at those writings, that I had created and shared more knowledge than I'd ever dreamed of. I felt really complete with that. What comes next? What lies beyond knowledge? Well, I thought, wisdom. I don't know what wisdom is, but I'll figure that out. And I wanted to go back to something that was a driving force in my life since I was a teenager, which was joy. Just being joyful and allowing that joy to radiate in the world. That I just thought, that's enough. Just do that.
So I wanted to integrate joy and wisdom. And I went into my first ayahuasca ceremony in February 2019 and asked Aya for advice on how to integrate joy and wisdom. And I was given the most beautiful gift of insight, which is that joy contains within it its own wisdom. And I realized that wisdom contains within it its own joy. And it's only the limits of our minds and our languages that see these things as very disparate, very different, and incompatible, when in fact they hold each other within themselves and they're part of a larger unity. Wow, of course, how could it be any other way? So that was a great insight. But then there was the challenge of, well, how do I integrate that insight into my life, into my work? I started doing it. I could have never written this essay. I could have never had the concept of enminded bodies, that the body itself is a source of intelligence and wisdom, had I not become a dancer. This idea of joy and wisdom I came to through my own meditations, but then it became really expanded through other experiences and expanded a visionary consciousness. Okay, so as part of my shift of integrating joy and wisdom, I decided that I didn't want to write so much anymore. I wanted to focus more energy on making music, playing piano, which I've done since I was a kid. And I wanted to also do more with bands. During COVID, I decided I was going to just play the piano and push the button for Facebook Live, so there'd be a live transmission. Am I going too long? No, good. You sure? Okay. Maybe 5 more minutes. Okay. So I did that. Played the piano. I didn't announce it. I didn't know if anyone would listen. People listened. And people really liked it. It was another one of these kind of wake-up calls. And I'd already received the wake-up call through my friend Orgânico, who listened to me play. He said, "Hey, man, that's the best sound healing I've had in a long time." Wow, Orgânico's a sound healer. That really means something to me. Wake up. So I did. I played. And one of the people who responded really positively to my playing was a dance teacher of mine, my mentor, choreographer, Ananda Ray, who created a dance methodology called shamanic fusion. And I was already interested in shamanism. So I've been writing about shamanism and art, and under the term techno-shamanism, which is an idea and a concept which has a lot more recognition in Brazil than it does in the US. So I'm really honored to be here with all of you, with Malu and Guto. I'm really happy to be plunging into this. Now, one of the issues of hyperorganics is called ancestral futurism. I didn't know about this until I came here, because Ananda, my kids teacher, who I revered, was so excited about my music, she asked me to collaborate with her. Oh my God, Ananda wants to collaborate with me? I mean, I'm used to people wanting to collaborate with me as a writer, but as a musician, no, this is a totally new thing. It was during COVID, and I had a friend who was a former student who lives to do the technical stuff that enables art to happen. And he set this all up. It was a great collaboration. So I actually I realized, and I write about this a little bit in my essay in the most recent issue of Orgânico, I became a techno-shamanist.
employing some of the things that I learned from Roy Ascott's work with my piano, with my newfound understanding of embodied experience through dance. And I'll just play a little bit of this now. Yeah, you pull that up and start it. So Ananda Ray is a priestess of the ancient Egyptian goddess Isis. And you'll see some, forgot, this is called Remembering the Ancient Future, Ancestral Futurism. So she's a priestess of Isis, and all of the dancers are priestesses that she trains us into. It might be a little too loud. Maybe it's okay. Yes, okay. So all of us, this is a live web stream telematic performance with 9 or 10 dancers and me all in remote locations, streamed through different, we're using really basic technology. We're streaming over Skype, and then Andres, my friend, who's also maybe an hour and a half for me, but that's not sure. He's streaming all these things and then webcasting them and integrating them, doing live editing. She was in Florida at the time. So the dancers all have, and I need to wear those things so that I can actually hear myself. And also listen to Ananda, who is guiding us through this performance. So I can see the dancers on my pad, and they can hear me through their earbuds or through their speakers or through the snake. Ananda is guiding us. Andres is doing the live video editing. We did 4 of these performances coinciding with new moons. This one was the blood moon in, I think, November 2020. It's just one little segment coming up that I'd like to show. Because this is Ananda's teacher who performed with us. Ananda's probably 10 years older than I am. Her teacher was in her 30s, probably in her 20s when she was her teacher. We call someone like that the younger. A young person who's actually an elder. When I asked a friend of mine who's done a lot of live streaming professionally in New York City, I asked for advice. I said, don't do it. Don't do any live stream web broadcast. You're asking for disaster. We did it anyway. And we didn't have any disasters. So this is Maya, who is Ananda's teacher. And I really love these plays. I wish there weren't like these sharp lines. It was more fuzzy, but getting away from the boxes and rigid geometry. But
I've did a lot of performances during COVID. No one was doing live performances. Nothing Instagram. And we've done it before. We had either the courage or the foolishness to try. Figured out our own solutions using Skylar's everything off the shelf. There was nothing custom. All right. So keep slowly bring the volume down. Thank you. Yeah, no. So I'm still writing, but I'm much more interested in creating and collaborating. I'm really looking forward to collaborating with many of you this weekend. Thank you. You're very welcome. Bueno, a ver cómo se está. Uno empiezo. ¿Empiezo? Sí. ¿Cómo quieres? Ok. Estoy lista y sentada. Ahí, quedó bien ahí la voz. No veo. Bueno, voy a dar inicio. Me presento. Yo soy Lucía, mi Instagram es video.poesía para quienes me quieren seguir. Y en este momento voy a hacer una breve presentación sobre una técnica en particular que es el videomapping y cómo eso nos invita a reflexionar sobre un dispositivo específico que es el proyector. En este momento no estamos usando un proyector, ¿no? Estamos usando una pantalla, con lo cual, digamos, ya hay acá una relación de poder, ¿no? Si ustedes me están mirando a mí, que estoy al lado de esta pantalla, ¿no? En una cierta disposición del espacio, ¿no? Porque parecería que la pantalla siempre es como una especie como de compañía, ¿no? Al lado, siempre nos ubicamos como al lado de la pantalla, ¿no? Entonces, digamos, iniciando con esa reflexión, en el taller que estoy dando utilizo cuatro bibliografías. Uno que me parece muy interesante es el de Willem Frusser, que es un filósofo que escribe un texto traducido al español, pero que también lo encuentran en portugués, que es El universo de las imágenes técnicas. Luego, ese libro está dividido en verbos. Y hay un verbo que es tocar. Yo esta pantalla no la puedo tocar, porque si la toco no pasa nada, ¿no? Pero lo interesante aquí es que hay algo anterior a esa interacción, ¿no? Que tiene que ver, digamos, específicamente con el código. Entonces, la propuesta que traigo no es
agarrar y aprender videomapping para que eso quede lindo, ¿no? Sino como para reflexionar sobre qué propone darle esa forma, ¿no? Y ese movimiento, ¿no? Algo que parecería que de por sí no tiene movimiento, ¿no? La pantalla, la pared, ¿no? La pared por sí no tiene movimiento, ¿no? Ahora la idea sería, bueno, hacernos esa primera pregunta. El segundo texto es el de Claudia Cossack, que se llama Tecnopoéticas Argentinas, un archivo blando de arte y tecnología. En este texto va a definir qué es el videomapping. ¿Qué es el videomapping? Bueno, acá se hace esta pregunta en relación a la luz. Entonces, en principio vamos a definir videomapping a partir de 3 elementos. Imágenes, que son las imágenes proyectadas, sonido y texto. ¿Les parece casualidad, digamos, estos 3 elementos en relación al arte y la tecnología, no? ¿Se les ocurre algún otro elemento? Estas son preguntas, digamos, que parecería como, no sé, principal. Luego el tercer texto que utilizo en el taller, que para mí, digamos, es filosofía, pero que reflexiona también acerca del objeto técnico específicamente, es el de Ito Stern. ¿Sí, la conocen? Ito Stern. Ah, ¿no? Ah, ¿estará traducido al portugués? No sé. Bueno, después yo les voy a pasar. Que reflexiona sobre la imagen pobre. Y un poco también lo que me consultabas, ¿no? Acerca del qué programas, ¿no? Porque decías, utilizaste processing, ¿no? Si hay una pregunta acerca del programa también, ¿no? ¿Qué es processing? ¿Es Resolum Arena? ¿Tube Designer? ¿No? Aparece como siempre una pregunta en relación al programa. Y a mí me parece que hay algo también de preguntarse quién programa los programas. ¿No? Es decir, porque los programas muchas veces nos moldean a diseñar lo que el programa propone. Entonces, ahí hay primero que hacernos esa pregunta. Y por último, el texto de Kenneth Goldsmith, Escritura no creativa. Un poco provocador, ¿no? Porque escribir propondría algo creativo y no es así. Según él, hay algo en hackear el lenguaje. El lenguaje que en este caso vendría a ser una forma de experimentar el lenguaje, ¿no? Videomapping, en este caso lo traigo para hoy, es una técnica audiovisual realizada en vivo. ¿Se entiende esto de que es en vivo? Ok. Claro, vivo. Bueno, que consiste en proyectar videos sobre superficies. ¿Qué tipo de superficies? No hablábamos, por ejemplo, de el graffiti, ¿no? Tengo un graffiti, proyecto sobre ese graffiti, ¿y qué va a pasar? Una sensación de movimiento, Claro, movimiento, ¿no? Propone un movimiento que ya de por sí
parecería que es algo novedoso, ¿no? Pero no me refiero a novedoso en relación a nuevo, lo lindo, lo bello, sino lo nuevo como algo que propone, digamos, allí un invento, ¿no? Una invención, ¿no? Una nueva mirada subjetiva acerca de esa propuesta. A diferencia de proyectar convencionalmente, y acá un poco lo que hablábamos del videomapping, que videomapping, digamos, no es yo agarro y lo hago así, videomapping. El videomapping tiene que sí o sí tener la forma, tiene que estar ajustado a la forma de la imagen. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. O a veces que dice, no, videomapping. Sí, pero no, es complicada la cuestión, pero bueno, digamos, ahí aparece una pregunta de qué es un proyector, ¿no? Que proyector aparece colgado, bueno, videomapping, no. Agarro el proyector, lo pongo en el piso, ¿no? Juego con el proyector, ¿no? O sea, hay que aparecer algo lúdico, digamos, en relación a eso, ¿no? A ese objeto que para que se traduzca en dispositivo, ¿no? Tiene que haber esa reflexión. Bueno, nada, acá un video en Fundación Adriani, que es un espacio en Argentina, que la arquitectura está hecho por clorindo testa, ¿no? Entonces yo propuse a Fundación Adriani realizar un videomapping sobre la arquitectura de clorindo testa, ajustando, ¿sí?, la arquitectura a la proyección, ¿no? Entonces acá está esta cuestión, digamos. ¿Qué quiere decir videomapping? Bueno, sí, las vueltas, pero algo más importante que tiene que ver con la poesía es quitar luz. ¿Le dice así, quitar? Sí, es decir, no es más, es menos. Esto, digamos, para el arte latinoamericano, que hay un... Todo es más. No, arte digital, más, viste, mejor, ¿no? No, para nada, digamos, ¿no? No necesariamente, ¿no? En el caso de que sea reflexivo. Entonces, digamos, acá, volvemos un segundo al que tiene el, ¿no? Quitar luz. Un círculo negro, ¿no? Círculo negro que reste esa iluminación para que dé la sensación de que estás proyectando solamente en esa letra, en ese trazo, ¿no? Es interesante esa idea también. Y la poesía es eso también, ¿no? Quitar letras, agregar silencios, ¿no? Musical también. Pues, ¿no? Bueno, ya estuvieron viendo mi libro. Nada, un poco en relación a eso, digamos, utilicé muchísimos programas para hackear esos programas, ¿no? No para hacer lo que el programa me dice que tengo que hacer, ¿no? Sobre todo en software que trabajan con sensores, ¿no? En software que trabajan, digamos, el Top Designer que decía, ¿no? O con audio rítmico, ¿no? Donde lee la voz, lee la voz, ¿no? Bueno, esa idea también es utilizada porque en realidad lo que me interesa acá es comprender este libro, no tanto como un libro, no sé, sería otra cosa. Bueno, veamos este que está bueno. Una referencia de un artista que a mí me influenció mucho,
Está bueno. Un ejemplo, ¿no? De un videomap. Tiene sonido ese, ¿eh? Bueno, ¿cuántos proyectores se están utilizando para hacer este videomap? Cuatro. Tres. Hagan con la mano, ¿cuántos? Uno. No, tengo tres. Uno. Tres. Bueno, cada quien está bonito. No, digamos, en este, sí, cuatro. Uno por pared, ¿no? Digamos, acá hay uno. ¿Se ve? Pixelado, pero se ve. Uno, dos, tres y el cuarto, claro, que sería que está en esta pared. ¿No? En la idea, digamos, son cuatro. ¿Y qué más está sucediendo? Que mueve la imagen, ¿no? ¿Cómo la mueve? Con sensor. ¿Cuál? ¿Los ve? Sí, puede ser, pero hay uno específico, sensor de movimiento. Los que te los puedes decir. La Kinect. Ok. Anótenlo, eso está bueno también para reconocer cuáles son, digamos, esos dispositivos, ¿no? La Kinect está leyendo el movimiento, ¿no? Entonces, cuatro proyectores. Kinect, ¿sobre qué se está proyectando? Una tela, ¿no? ¿Qué tela es? Osco. No, tela de mosquitero. Porque lo que sucede, digamos, es que esta luz la absorbe la tela de mosquitero y proyecta sobre las personas que están acá. Entonces, sus cuerpos quedan proyectados con la luz. ¿Ves así tela de mosquitero? Sí. Hay tela de mosquitero 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Cada uno va a tener más espacio o menos espacio. Está colgada, ¿no? Ahí está la tela. Una tela, ¿no? Colgada, tac, tac. ¿No? Una tela. Entonces ahí aparece también esta cuestión, ¿no? Sobre qué proyecto. También, ¿no? Imagínate que quiero hacer un videomap sobre un graffiti, ¿no? Yo podría no proyectar sobre la pared. Podría poner una tela adelante del graffiti, proyectar sobre la tela, y eso se va a proyectar sobre el graffiti. Y la persona podría caminar entre medio de la tela y el graffiti. ¿Entendés? O sea, digamos, hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Digamos, ¿tiene que ser de una manera? No. A ver, qué quiero hacer yo? O sea, yo en relación a la comunidad que me contiene, ¿no? Pero me refiero a hacerse esas preguntas también, ¿no? No creo que no tengo más nada para decir. Ahí, eso, gracias. No sé si ya posteriormente sobre a festival no foi do Filipino sobre a família de muito do você tá falando de no céu? Tem como se passar aqui, né? Muito as televisões muito grandes, e só falta mal.
Pero que además ese es una se vos sabés lo que es exactamente, ¿no? Por los cuales son y el mejor que venden buenas áreas de pero que sí entiendo y muchísima experiencia de presentar el link muchísimo y nunca nada y el sábado no realizamos marita de siempre no cada sí yo puedo darme algo que para yo no voy a ver para que tanto era que te digo de nada que te de tanto pero se puede que dan cuenta igual por el trabajo un solo que la respuesta que no hay ahí que no ¿cómo puede ser? Que a primera me llevaba a sus formas, no va a ser igual, sea que las no me canciones, luego, diría que saber Saludos. Ay, se lo me cansó. Ay. Well, as a part of saving issues, trying to get the much early stage of the state of the world, getting the views, but that's all the pressures and the computers.
Como é que foi o pessoal estudar? Ese es el de la cola, ¿no? El de la cola, ¿no? De carne. Então, gente, eu vou falar assim, um pouquinho, mais ou menos, porque foi por coincidência, eu vou falar em português, né? E tem algumas pessoas que têm inglês. Mas tem muito a ver com o que você estava falando aqui, né? Achei interessante que o que a Lucia trouxe, eu acho que remete a uma questão importante que eu acho que o Lúcia trouxe para a gente, esse evento experimentalismo, né? Parece que quando ela fala que menos é mais, é um caminho, né, de ir contra essa corrente da tecnologia de concepções, né? Pode passar. Então, eu vou falar aqui rapidinho, porque eu vou trazer para vocês um pouco da história por trás das coisas que eu tenho feito, que tem a ver com essa ideia de hibridação, pelo telemático, mas principalmente da hibridação, que é essa ideia de você trazer um organismo vivo, natural, e combinar isso com uma máquina. Isso significa por que a gente faz isso, por que eu faço isso, né? Como isso surge, de uma certa maneira, no começo, com uma tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido, de que eu achava trazer esse organismo para junto da máquina ia provocar algo de interessante, experimental, ia ser um processo de criar um problema para a máquina, ter que lidar com esse organismo. Essa era a ideia, né? Pode passar. Esse aqui é o Nando, certo? Então, tem dois autores que são importantes para mim, foram para a pesquisa, que é o Simondon e o Husserl, né? Que é um filósofo que veio parar no Brasil, morou aqui por um bom tempo, né? Se naturalizou aqui, deu aula e formou muita gente aqui no Brasil, muitos teóricos brasileiros. E o Simondon é esse francês que influencia hoje, mais do que nunca, muito de pensamento sobre a tecnologia. Pode passar. Eu vou falar deles dois por duas questões. O Simondon, principalmente, foram dois filósofos que, num determinado momento, os conceitos foram muito importantes para a minha pesquisa, porque eles trazem alguma coisa sobre esse questionamento da tecnologia. Simondon, pelo viés que eu tratei aqui, que é da indeterminação. Ele fala que quanto mais indeterminação você tiver numa tecnologia, ou seja, quanto mais, de uma certa forma, algo contra a ideia de automação, de controle, né, de servir a gente de alguma forma, aí é exatamente aquela coisa que não está muito bem pensada na tecnologia, que não está muito bem resolvida, é que cria uma brecha criativa. Então, acho que nós, artistas, estamos olhando, ou devemos olhar para a tecnologia, não para ser um exercício de solução para problemas, não buscar o máximo da tecnologia, né? A melhor imagem, a melhor eficiência da máquina, né? Mas justamente aquela coisa que ela não consegue fazer muito bem, né? Que ali fica uma brecha para a gente pensar criativamente. Então, o Simondon pode passar, já. Então, ele vai escrever um livro importante sobre os objetos técnicos, né? Que é o modo de existência desses objetos técnicos. O Simondon é importante porque ele pensa esse objeto técnico como um organismo, como alguma coisa que tem uma vida própria, que uma gênese, né? Ele nasce de alguma maneira. E ele dialoga com outro autor do trago aqui, que é o Maturana, que vai falar que a diferença entre um robô e um organismo vivo é que esse robô ele é instanciado num determinado momento. Alguém cria ele num determinado.
a vida orgânica não tem essa precedência, né? Ela existe no universo, ela apareceu nesse planeta, ela tem uma história que não se pontua num lugar específico, num momento específico. Uma invenção, não, ela aparece num momento, né? E aí vai trazer essa coisa que eu acho muito bacana para a gente pensar, e até para a nossa conversa atual sobre inteligência artificial, sobre, né, a evolução dessas máquinas e para onde isso vai, né? Está uma discussão aí super forte. Ele vai dizer que a gente começa esse objeto técnico como uma abstração, né? Vai, Jackson, please. Então, esse objeto, ele está, depois dessa abstração, ele se constitui no meio de um processo, de um devir, que vai chegar, Jackson, ou uma tendência de chegar a esse objeto natural. Então, o objeto natural está lá no extremo, e tem uma abstração no outro ponto, e esse objeto técnico está no meio disso, acontecendo ali, numa tentativa de chegar a essa forma. O que é essa forma? É uma coerência, né? É algo que é coerente. A vida é coerente em si. Se não houvesse coerência, a gente estava se desfazendo. Não, a gente está fazendo esse processo de morte todo segundo e voltando a todo segundo, um processo cíclico, né? A gente está se desfazendo, cada célula está voltando, e todo o sistema sabe onde está, o que tem que fazer. Se você deixar, o corpo vai estar vivo. A gente só cria problemas para o nosso corpo, que a gente quer usar a mente para resolver coisas do corpo com a nossa arrogância, né, intelectual, e mais difícil é harmonizar isso. Mas um organismo vivo, ele tem essa harmonia. O técnico, ele está tentando chegar lá, e ele tem que estar no nosso diálogo. E aí que eu falei que tem uma discussão com a nossa inteligência artificial, porque supostamente essa inteligência ela está começando a pensar por si, né? Será que ela vai chegar a esse organismo vivo, né? Essa é a grande questão. Então, vamos lá, vamos para frente. E aí, esse processo, ele vai chamar essa máquina, desse devir maquínico de individuação no processo de concretização. Pode passar. Né? Aí você colocou três. Tá? Que é o processo dele se tornar cada vez mais coerente. Então, o que é essa coerência? Um exemplo muito bom de sinônimo é o seguinte: quando você tem lá atrás, você ter criado a máquina a vapor, né, onde calor gera energia e você tem um processo maquínico ali, quando essa máquina, que era de um determinado metal, passou a ser feita de cobre, ele é excelente condutor de eletricidade. Então, essa máquina ela servia para produzir energia, né, o calor, mas servia também para conduzir. Então, você percebe que a máquina ela começa a ter uma sinergia interna. Eu não preciso de uma coisa para fazer uma coisa, outra coisa para fazer outra coisa, tudo separado. Não, ela começa a conversar. Então, nesse princípio, nesse embrião maquínico, a gente pode ver o que a gente tem hoje. Um robô desse de hoje conversa tudo, né, gente? Um iPhone, um telefone atual, é muito diferente do telefone lá. E por isso que eu falo que a máquina que a gente está vendo ser criada hoje, inteligência artificial, é muito mais, a gente não tem ideia do que a gente está criando. Porque assim como a gente criou o telefone, a gente tem ideia do que a gente estava fazendo, né? Essa que é a beleza e o pavor das tecnologias. Vamos lá. Tá? Sinergia é um elemento super importante, mas já falei. Bom, pode ir, já, por favor. Então, assim, só para entender que quando a gente fala de concretização, fala que um ser orgânico vivo, um elemento orgânico vivo, ele é concreto, né? Significa, né, se consolidar uma coisa física, tangível. A concretude, na verdade, que seria a concrescência, que você vê no francês, não tem umas traduções que não funcionam muito. No inglês se fala concretization, mas ele tem a parte mais aí com concretude, daquela estrutura no sentido de existência, né? Então, essa coisa que existe nesse sentido seria essa coisa técnica, natural. Pode ir. Isso é interessante. Mesmo nessa concretude, ele tem um nível de abstração. Eu estou fazendo esses highlights porque são esses lugares que eu acho que o artista pode olhar, né?
O cientista não está olhando tanto isso, ele quer superar essa abstração. Ele quer a pragmatismo, ele quer a funcionalidade. Né? A gente está olhando para a funcionalidade, mas a gente está olhando para essas brechas. Porque é nessa brecha. ¿Ah? Sí, ¿O qué? ¿Cómo? tiene movimientos, una película. Ah, sí, es un trabajo. Sí. Esse é um embrião de um trabalho que conosco outra coisa. Pode passar, Cássio. Bom, aí você entende, então, tem alguma coisa desse objeto que está ali no processo de desvio, tentando chegar num organismo natural, e aí me deu esse insight durante esse. Falei, se eu coloco o organismo natural em acoplamento com esse objeto, é a primeira ideia desse curto-circuito, né? E aí começa a pesquisa de trazer a coisa orgânica, pode ir para frente. Pode passar. Bom, e aí se mondou nesse pensamento, aí a gente tem que voltar para a questão dessa marca de determinação do Simondon, porque esse acoplamento depende de encontrar essa brecha também, né? De pensar essa integração desse orgânico no arquivo, e essas margens de determinação, elas são importantes porque elas vão alterar esse híbrido, que tem uma reserva de possibilidades ali, que não é o que a gente quer, que ninguém pensou, mas é algo dele, né? Pode ir. Isso é uma crítica que o Simondon vai fazer, quer dizer, para você tornar essa máquina eficiente, você sacrifica muito dessa determinação, porque é uma coisa que, ou seja, tem um outro caminho para a gente fazer, né? Vamos lá. Porque essa margem de determinação, ela vai permitir a entrada do sensível na máquina. Olha que bacana isso, é muito poético, né? É o que a gente tem procurando. Como que eu coloco sensibilidade nessa máquina? E não confundir esse colocar sensibilidade com a ideia de, não, vamos tornar uma máquina sensível, sentiente, ou capacidade de perceber um ambiente. Não, é uma sensibilidade complexa, né? Uma sensibilidade de estar presente, né? Não especificamente uma sensibilidade, um sensor, né? Pode ir. A outra figura importante, e aí eu trago especificamente pelo experimentalismo, eu vou tentar explicar de onde vem isso. Pode passar. Ele trabalha com o modelo da pedra fotográfica, e é muito brilhante a maneira como você faz isso, porque ele vai a partir dessa máquina, como eu estava falando ali, a gente precisa enxergar o que a gente está criando hoje, porque quando foi criada a máquina, parecia uma coisa nova, para resolver um problema de imagem, não tem nada a ver. Segundo o Flusser, a máquina é consequência de uma série de operações que vem lá da imagem, na época das cavernas. Ela vem com a criação da escrita, né? Que vai transformar o pensamento. E a máquina ela vai instaurar o momento dessa escrita ser codificada em um sistema que automatiza isso e gera coisas por si só. Tá? Por que ele vai fazer isso? Pode passar. A máquina, a ideia da máquina, para alguns teóricos, é que ela vai responder com uma imagem alinhada para o mundo. Ou seja, eu aponto essa máquina para cá, e esse mundo entra na máquina e se apresenta nessa imagem, algo indexado, né? Tem um índice, alguma coisa que vai surgir na imagem, tem um alinhamento. E se você fala, não tem nada disso, não tem esse alinhamento. Não tem uma coisa lá que aparece magicamente aqui e está conectada, como se fosse uma realidade, uma representação. Não, ele fala, por que não tem? Porque essa imagem, ela não é representativa do mundo, ela é representativa desse código. E se você muda esse código, você muda a forma de criar a imagem. E essa imagem, ela não tem nada a ver com a árvore. Pode passar. Por exemplo, a árvore que você está fotografando. Então, você vai falar o seguinte, se você muda o filme, você usa na máquina o Kodak, o Fuji, por exemplo, essa foto dessa árvore vai ser de um verde Kodak ou vai ser de um verde Fuji. Então muda. Se você muda a lente, uma fish eye, essa imagem vai estar totalmente diferente, tá?
Pode passar. Bom, com isso, o você vai falar, então, que a gente tem que brincar com essa máquina, né? Tem que começar a jogar com ela, porque ela tem um código, sim. Era o que a Lucia estava falando, de uma codificação, de uma programação. Então, eu tenho que meio que desprogramar. Mas como que eu posso desprogramar se eu não entendo nada de programação de máquinas? Ele vai falar que essa máquina, então, é uma caixa preta, né? Black box ali. Você não tem entrada nela. Ela só permite que você aperte um botão e faça alguma coisa com ela, mas você pode brincar com ela, né? Por isso que ele vai falar que a gente passa do Homo faber para o Homo ludens, né? O cara que fazia, fabricava coisas para esse gringo. Pode passar. Então, a ideia de jogo, né? Uma brincadeira. E às vezes a gente leva muito a sério o que a gente está fazendo, né? Porque a gente quer criar, inventar coisas, a gente quer usar essa máquina para fazer alguma coisa, a gente não percebe que você está fazendo o jogo da máquina. Se você não souber jogar, você sai sempre perdendo, né? Vamos passar. E aí eu volto para a pergunta. Então, se eu coloco esses organismos vivos em conexão com essa máquina, pode... E aí veio a ideia de acoplamento de máquinas com organismos, tá? Esse aqui é uma foto do primeiro trabalho que surge dessa ideia, chamado briefing, que é uma estrutura, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, que conecta a planta com a máquina. Então, pode passar. E aí eu começo a elaborar em cima dessas ideias, né? Dessa margem de determinação para provocar alguma coisa nessa relação que é uma tríade ali, que o Roy Ascott vai trabalhar, né? O Roy vai dizer que essa tríade, que o jogo da arte é uma matriz, uma matrix, né? Onde tem ali um observador, tem um artista e tem um objeto, e eles estão nesse jogo, né? E desse jogo ali saem algumas coisas, ou emergir alguma coisa desse jogo. Então, eu acho que isso é um complexo. Eu acho que essa margem de determinação vai entrar nesse jogo. Pode passar. Bom, e aí eu trago uma coisa importante, né? Que, às vezes, quando chega um engenheiro que conversa comigo sobre o que eu estou fazendo, ele vai perguntar e essa instrumentação ela é interessante para a planta, ou alguém vai falar que a planta é interessante para a máquina, de alguma maneira, né? E eu acho que não é a mesma coisa que outra. Vamos para frente. Pode passar. Então, eu coloco aqui, se o Simondon ele fala desse processo de concretização, né? Se você junta as duas coisas, eu acho que a gente está pensando aqui alguma ideia de uma ecologia desses híbridos, né? Seres que nascem. Eu falo de uma ecologia híbrida porque, quando eu estou falando de hibridação, estou falando de uma junção sistêmica. Qual é o sistema planta, qual é o sistema máquina da tecnologia que seja. E quando eu falo sistema, pensamento sistêmico, que tem pela comum, é a ideia de que existe uma série de fatores que compõem aquela ideia da planta, do vegetal. E quando você junta para a máquina, se esses sistemas começam a falar entre si, vai sair uma terceira coisa. Se a gente não pensa nessa diferença sistêmica, às vezes você está colocando apenas duas coisas juntas e não vai sair nada daquilo. Mas quando você cria uma junção sistêmica e considera esse sistema, você aumenta a potência daquilo, tá? E isso é importante na planta, eu não sabia, mas depois desses anos, são mais, quase 20 anos fazendo essa coisa de explicar as plantas, eu fui descobrir que o sistema planta ele é muito mais do que um organismo vivo, né? Ele abre uma série de coisas que tem a ver com o xamanismo, com o xamã que estava falando, com a ideia de qual é essa inteligência da planta. Só que não tem inteligência da máquina, mas tem inteligência da planta, que a gente mal conhece. Consciência ela tem. Qual é a conexão dela com esse universo multidimensional que os xamãs acessam, né? Eu não sabia nada disso quando eu estava fazendo isso aqui. Pode passar. E eu coloquei no final ali que, então, a ideia de arte como um fenômeno de campo
é porque quando você está nesse jogo, são diversos vetores atuando ali, né? E é um campo invisível. E a percepção, a sensação desse campo, ela vai, para mim, tem a ver com a ideia da arte. Bom, pode passar. Esse aqui é o modelo que eu estou trabalhando, a ideia de que você tem... Eu estou chamando esse objeto, essa coisa inventada, de um hiperorganismo. Por que eu estou chamando de hiperorganismo? Porque esse cara, né, o Simon Dow, o filósofo, que traz essa ideia de objeto que está em desenvolvimento, que tem um devir, imagina, ele estava falando isso em 1940, né, lá junto com os ciberneticistas. Mas talvez ele tivesse imaginado o que a gente já está vivendo agora, mas a telemática presente, né, eu fiquei imaginando como o Simon Dow elaboraria esse objeto técnico, tendo que considerar a presença num sistema telemático. Então, o hiper, ele vai estar falando dessa hiperconectividade que a gente está vivendo. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente viu aqui de criação tem ressonância com outros trabalhos. A telemática está hiperconectando tudo isso e dá uma outra compreensão dessa vida artificial que a gente está criando. Então, eu acho que o hiper não tem mais como sair, né? Pode passar. Pode passar. Essa é a ideia do hiperorganismo. Eu acho mais importante do hiperorganismo é esse pensamento de que ele é um nodo, ele é uma conexão, ele é uma ideia de algo hiperlinkado, essa sensação de conexão. Tá? Essa é a ideia do hiperorganismo. Então, pode ser um objeto, pode ser um conceito, mas ele cria, ele ativa uma vida, ele se distancia ali com alguma coisa. Né? Essa é a ideia do hiperorganismo. E aí eu trouxe no final aqui só um pouco dessa ecologia hiperorgânica. Pode passar. Pode passar. Então, essa foi a criação do briefing. O briefing ele é algo bastante experimental, bastante lúdico, bastante simples, bastante com a ideia do negativo que a Lucia vai trazer, né, de tirar coisas. Então, isso aqui é um guarda-chuva, isso aqui são umas panelas de acrílico, e aí foi juntando. Pode passar agora. Para virar essa criatura que é uma luz com fibra óptica, que vai ativar essas pernas, e ele tem esse nome de briefing porque a última coisa que eu testei quando tudo estava dando errado era respirar perto da planta. Isso teve uma resposta fantástica, né? Pode passar. E aí, quando você solta esse gás carbônico, esse ar, é que você ativa e a coisa acontece. Pode passar e tem um pequeno vídeo. ¿Cómo descubriste que era gas? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo sabes que el soplo tiene gas? ¿Cómo llegaste a...? Enfim, essa foi uma conversa com os cientistas. Ah, no. Eles me explicaram o que estava se passando. Essa é a ideia. É uma péssimo vídeo, porque é bonito para ver no escuro. Pode passar. Para fechar, os dois últimos trabalhos, que são mais recentes, que, como eu falei, essa ideia da planta abriu toda uma perspectiva, veio a partir também da experiência com ayahuasca e enfim, tentando entender o que era a ideia da planta em si, né? E começa a conectar com toda uma dimensão que me interessa muito. Então, esse trabalho, ele fala dessa quarta dimensão porque isso aqui é um tesserato, que é uma tentativa de representação da quarta dimensão. Ele é um cubo dentro do cubo, né? Se tem um cubo dentro desse cubo, ele evolui. Eu não consegui fazer isso se mover nessa escultura, mas a ideia é que essa escultura pudesse se mover tal qual. E aqui é um sistema que eu tenho um aquário plantado, pode passar. Tudo começa com os desenhos, com as ideias, pode passar. Aí tive que trazer a planta para dentro d'água, que são plantas específicas que se desenvolvem na água, pode passar. E o que eu fiz foi
atravessar um laser em que toda a vibração da água, as bolhas e movimento que interferem nesse laser ativam um sonido, um som, a partir de um sensor que fica localizado aqui. Pode passar. Eu tenho cada vez mais criado meus próprios sistemas sonoros, né, para poder atender a essa e incorporar isso no trabalho. Pode passar. Então, pode passar, já. Esse é um sintetizador modular, né? São vários osciladores e filtros, e ele passa a fazer parte do trabalho. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode. E aqui foi na exposição já. Você vê que o científico está incorporado nessa estrutura aqui. Pode passar. Pode passar. Foi nessa Bienal no Museu da Manhã. E esse aqui é o último trabalho, que é a mesma lógica do plantar. Pode passar. Pode passar. Para esse trabalho, eu tive que criar um hidrofone, e a ideia é que a planta fosse crescendo ao redor do hidrofone, pode passar, e capturar sons que existem na planta, de fato, né? Não consegui 100% isso não, mas a teoria é essa. Pode passar. Pode passar. Então, esses sons que acontecem aqui ativam essa cauda. A cabeça desse bicho é o modular, que se controla todo o sintetizador. Pode passar. E ele tem sensores aqui que percebem quando alguém está presente. Pode passar, gente. Pode falar. Esse aqui é o livro que eu lancei no ano passado, que conta essa história. Tá? Obrigado. Vai. Bom, para encerrar, antes da gente começar, eu não trouxe nada para vocês verem sobre falar. Vou ler assim, um texto que eu escrevi há alguns meses, mas eu acho que ele reúne o que a gente viu aqui, dá uma perspectiva sobre as conversas. Só que eu vou ler em inglês, que eu quero ser mais democrática com os nossos convidados, mas depois eu passo para vocês, porque se vocês quiserem. Então, eu dei como título Taking Care of Our Square Meter. Né? Diz assim: Most of the works exhibited at the Biennale in Venice this year bring the public some kind of relationship between traditional culture, ancestral knowledge, with culture of the colonizers, as in the case of the Brazilian pavilion. I was faced with many types of colonization, including contemporary ones. Native indigenous peoples are now foreigners in their own land. Political, economic, and technological forces continue to impose themselves on other people's lives, dominating spaces, culture, demanding that us colonize to reproduce their dominant way of living, even from a distance. Surprisingly, and perhaps due to the essence of the human beings in connection with nature
These original native people remained faithful to their ways of life and sheltered in small islands within this globalized planet. Perhaps these survivors may present us smarter and more efficient solutions to deal with sustainability in our colonized cities. I am witnessing a worldwide ode, a reverence to traditional cultures, to ancestral production methods, to an appreciation of natural materials, resources, which are not the classic in fine arts, but rather materials that come from this ancestral making, close to ancestral knowledge. In this context, even artists inserted in contemporary art market are producing works loaded with ancestry. Some of this knowledge is reconditioned, transformed, and presented in the context of contemporary society, with a discourse that is sometimes critical, sometimes dreamy, but in a way they can rethink our worlds based on this ancestral knowledge. So I ask, how does an artwork offer a feeling of connection with something inexplicable, something that moves us profoundly? Whether in visual arts, music, theater, whichever the chosen language, art provokes something special in us. Not because we desire it to happen, or because it has been rationalized, but because it comes from an inner communication, from an inexplicable humanity, incomprehensible, ancestral, which is perceived through an artwork. The artist is not a person who needs to express something that comes, the person that needs to express something that comes from within, that's deeper, that's part of a human essence. For the artist, this expression is a necessity, which is, if not exercised, can turn into some kind of self-destruction. The artist senses something new, looks for ways to communicate and investigate the perfect materials that can be used. In the context of contemporary art, it is possible to use any material. The revolution of not having to use classical, historical materials to produce art transformed the contemporary art production in something that can happen anywhere, by anyone, at any time, and that is something fantastic. But a serious artist's work is not just anything. It is the expression of humanity. It is essential, profound, coming from a being who has no option but to do this work and put this expression in the world, an expression that can change our world. As an artist educator myself, my proposal, which has been the same for the more than 30 years, is to think a methodology for training contemporary artists that offer not only what has been done in art history, but mostly the political, economic, social role that art has played over the years. Our art schools are no longer academies. They are located in universities, academies in the sense of Academia de Artes. And in this completely changed context of art teaching, it is important that the artist is valued, promoted, so that, like a philosopher, scientist, he can play his social role in a conscious, updated, and contemporary way. It is necessary to produce contextualized art, bring to life a perspective about relationships with other beings, with nature, with the planet, with science, with politics, in a very up-to-date way. What kind of professional artists do we have today? We need conscious artists. I'm interested in artists who see themselves as nodes
in an immense network that circulates worldwide. I am interested in artists who know their place, their city, their community, having a sense of belonging, and are able to project their place into the world. Artists who, in addition to knowing that they are part of this community, also know how to be global citizens and have the ability to make their place a place for everyone to communicate with anyone from any culture. I put myself in the position of a researcher and mediator, that is, of a scientist and an artist, in the intersection of these knowledges. And this is fundamental for my work. I conclude by recognizing my current Western, civilized, capitalist, anthropocentric state of disconnection with the planet. But at the same time, I also recognize that, like many other artists, I struggle to create this connection, to keep and transmit ancestral knowledge, and build strategies of approaching a state of reunion and a sense of belonging. As an educator, I seek to transmit concepts and experiences not only through bibliographic references, but also through constructive processes based on education through experience. In the role of a researcher and advisor, in addition to experience in the field, I encourage processes of self-knowledge so that each researcher can recognize their sense of belonging, their identity, their personal needs, and follow unique paths. Eu penso que é o que a gente está vendo, né? É o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo aqui, no Nano, micro-orgânicos, e com as pessoas que nós convidamos para estar aqui. Então, acho que a gente pode agora, de repente, sentar aqui e trocar ideia. Né? Quem quiser participar das férias. Então, eu convido a todos, a Lucia, a Laura, a Edith, para a gente sentar aqui. Cerimônia foi bonito, mas já perguntas.